Forcing. No, not forcing. No. Forcing. No, they can't force. 1000% sure. No. But what do you mean by What? to Malaysia and I spoke to lots of Malaysian I live in people. Malaysia for 32 years, brother. Hey what's up re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi. Ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Ya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. Oke geng, tanpa buang masa sesuai dengan tajuk di video ini, dikarenakan memang ada beberapa yang request dari Instagram guys ya. Dan satu video dari Mosa Up to Date. Nah ini dia guys ya. Jadi di video ini guys ya, menceritakan sepertinya ada satu tuduhan di mana apabila di negara Malaysia guys ya, orang yang bukan Islam itu dipaksa untuk masuk Islam. Wah, maksudnya gimana guys ini guys? Orang yang non muslim tapi dipaksa masuk non muslim apabila di Malaysia. Wow, serius geng? Ini satu tuduhan yang aneh nih sebenarnya guys ya. Oke, kita akan coba tonton bersama-sama seperti apa videonya agar tidak salah paham. Kita tonton sampai dengan selesai guys ya. Oke, seperti biasanya guys, sebelum kita mulai video ini yang segera mengingatkan untuk kalian yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu guys. Dan ada beberapa link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Ini cukup aneh sih guys ya, karena setahu saya tidak hanya Muslim, ada beberapa agama juga guys. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen maybe geng di Malaysia. Ini biar betul lah guys ya, orang yang non muslim tapi dipaksa masuk Islam di Malaysia. Pasti ada sebabnya guys. Mungkin hal perkawinan atau macam mana geng ya. Kita akan coba nonton geng seperti apa video dari Mosa Up to Date guys ya. Belakangan ini muncul tuduhan yang menyatakan bahwa Malaysia memaksa masyarakat non-muslim untuk memeluk agama Islam. Isu seperti ini tentu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Sebagai negara yang kaya dengan keberagaman budaya, etnis dan agama, Malaysia memiliki prinsip bahwa setiap orang bebas menjalankan keyakinannya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. A woman's bold claim that Malaysia forces non-Muslims to convert to Islam has sparked outrage and strong rebuttals online. Her statement shocked many, but Dawa in London quickly came forward to set the record straight. Forced convert to the religion in Malaysia. Forcing. No, not forcing. No. Forcing. No, they can't force. 1000% sure. No. But what do you mean by What? to Malaysia and I spoke to lots of Malaysian I live in people. Malaysia for 32 years, brother. Malaysia does not and Siapa has tuh, never geng? forced religious conversion. The issue she cited involving marriages between Muslims and non-Muslims was clarified as a matter of personal choice, not coercion. As the video spread, netizens defended Malaysia's reputation, emphasizing that the country upholds freedom of religion and mutual respect among communities. Another fun fact, religious groups in Kuala Lumpur is 45% Muslim, 32% Buddhist, and 8% Hindu. There's no Christians or Catholics, or there's such a small percentage that they didn't even, consider that as an option. But still ini aku baru tahu, considerably guys. safe place. This is my first impression, obviously. All of that vlog is about the first impressions. New York. Oh emang betul guys ya, Kristen jumlahnya sedikit di Malaysia ya. Yang banyak justru malah Buddhis, Hindu dan Islam ya. Cukup besar, Islam terutama yang besar guys. Kristen malah kecil guys di sana guys ya. Oh oke. I'm hearing the azan for the first time. That's my first time hearing the prayer call in a Muslim state. This is my first time actually being to any Muslim state in my life actually. So being around Muslims for a long time, this is really beautiful to hear. As someone who reads the Bible, I still appreciate, faith is beautiful. And if it makes people more beautiful, it's beautiful. The sun setting, oh my gosh, the sun is really setting right in front of my eyes. Saw the sun, oh my gosh, you really saw the sun go down. As a Christian, I think Islam is very focused on the prayer. I think this is very beautiful. I want to see this. That's what tourists from Brazil told me at the mosque open day at Masjid Tuanku Misan Zainal in Putrajaya. It's their very first time stepping into a mosque, and they came at the perfect moment.
The atmosphere was bustling. I got my first henna design, spoke to my friends from Johor, walked through exhibitions of Sunnah products, and even learned about emotional regulation. Kids were busy with the coloring competition and playing chess, while families enjoyed free meals. I went to see the architecture. I think it's very beautiful. I see some photos. Well, the architecture of the Iron Mosque is exceptional, airy, full of lights. This is officially my most favorite masjid in the whole Malaysia because Wah, women orang luar itu salat here sebenarnya ya, in the buktinya ya. open space together with everybody else. Brought to you by ITM as part of the Festival Permainan Malaysia at Putrajaya. Malaysia is really cool because it's like a jungle, but it's also like a huge city. It's like New York, if New York actually had like trees. And it's kind of like Bali, if Bali actually had infrastructure and proper roads. You got like New York Empire State Building, and then you got like the jungle at the same time. Little Space Needle building. The buildings here are so cool. Very Muslim country. Cool looking little mosque right there. Kind of looks like the tip of a condom, but it's clean though. So I'm here shopping, right? And everything here is halal. But look, they have Oh, the non-halal section as well. And it's a whole section here that's dedicated to the non-halals. Yeah, and I have to non-halal. say, I'm quite grateful because it was the other way around, wasn't it? Before you'd have all the big shop that was non-halal, and then you'd have that little section with the halal for us. And now I have the opposite, and I'm in my element because I don't have to look anymore. No, but seriously, right? It's like, it is good to integrate. It is good to support and be considerate and all of that kind of stuff of other people. Simple. Yeah. It's just changed so much. Why? Are you a Muslim in the West? Well, if you are, then you know that the grocery store struggle is real. But here in Malaysia, just like the Lion King, everything the light touches is yours. Except for the Shadowlands, the elephant graveyards where they keep the non-halal section. Because yes, Malaysia is not technically a Muslim country, but overwhelmingly the majority of the population is Muslim. Therefore, halal rules apply. Yeah. You guys Muslim? What's your religion? Muslim. Okay, so today we're gonna find out. Those guys are Muslim. Let's find out if they really Muslim or they just Muslim in names. And where you from, by the way? Malaysia. Malaysia. Now, Malaysian, they will definitely win. Have a good day. Malaysian, they will definitely win. Okay, because you guys from Malaysia, and I know Malaysian, they will let me down. Do you read the Quran? Yes. Do you pray 5 times in a day? Yeah. I'll start with the sister. Can you name all the prayer? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. I told you, Malaysian, they won't let me down, but let me see the others. Teach me one thing in Islam. Hold the mic. You can say in Malaysian language, in Malay, and he will translate. Oh, he said we Malaysia, as Muslim, bangun get awal up early in the pagi, morning and pray subuh. salat subuh. Okay. Not gonna lie, that's something very good. He said only Muslim get up at 4 or 3 o'clock to pray. Trust me, and it's not easy. I tried it myself. It's not easy. It's hard. Okay, you. Let me see if you truly Muslim. Give me something from the Quran. Bismillah. Bagi tahu apa-apa. Bagi baca ayat Quran apa dalam Any surah. Any surah. Baca. Wadduha. Yes, mashallah, beautiful. Ini masalah ini paham juga dengan sesuatu Islam, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dalan fahada wajadaka ailan faghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. MashaAllah, tabarakallah, bro. I told you, man, Malaysian, like those guys, Allahumma barik. Okay, now you guys, you pass. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hostnya ini paham juga, guys. Jangan-jangan dia Muslim juga nih, guys. How is you? Because you look more knowledgeable, and she's the future of the deen. Why? Because the mothers are the school of the deen. Teach me and my followers something very important in Islam.
In Islam, it's very important to be nice to all kinds of people, no matter Their religion. their religion, their backstory, whatever. Yes. So it's You have to be kind. you have to be kind to everyone. To show the generosity of our deen. Allah Akbar. Allah Akbar. Do you memorize the Holy Quran? Not all, some surahs. Some. Okay. If I ask you how many surah in the Quran? 114 surahs. 114? That's correct. That's Correct, it. You guys correct. pass. I big up to all Malay and Malaysia. Yeah. I love you guys. Nah, That's it. You guys, you pass. Allahumma barik. Wallahi, I'm so proud of them. And not just them, I'm proud of behind the camera. Those are the real teachers. Their dad is here, and there's another one. Part of the school is behind the camera. If you have the right parents, you will not lose Islam. If you have the right parents, trust me, they will teach you Islam. Malaysia memang merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah atau masyarakatnya memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. ya. Sebaliknya, Malaysia dikenal luas sebagai negara yang multikultural dan multireligius, di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan dengan aman dan harmonis. Ya. Prinsip tidak ada paksaan dalam beragama dipegang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Kehadiran beragam rumah ibadah, kebebasan menjalankan perayaan keagamaan, serta kebijakan yang menghargai perbedaan menjadi bukti nyata bahwa kebebasan beragama dijunjung tinggi. Sementara itu, meningkatnya minat warga asing untuk mempelajari Islam di Malaysia bukanlah karena dorongan atau paksaan, tetapi karena ketertarikan mereka pada akhlak, sopan santun, serta cara hidup masyarakatnya yang dikenal beradab. Banyak wisatawan dan warga asing mengakui bahwa dakwah di Malaysia lebih banyak ditunjukkan melalui contoh nyata, melalui perilaku, kebaikan hati, dan keteladanan masyarakatnya, bukan melalui cara-cara yang memaksa. Itu. Situasi Dari mana ini itu seharusnya menjadi maksa-maksa pelajaran itu? penting bahwa nilai-nilai kebaikan akan lebih mudah diterima jika disampaikan dengan pendekatan yang lembut, ramah, dan penuh etika. Sebaliknya, tuduhan tanpa dasar hanya akan melahirkan prasangka buruk serta dapat merusak hubungan antar negara dan antar umat beragama. Nah, Di era informasi seperti sekarang ini, kita perlu semakin berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Malaysia telah pasti jangan menunjukkan bahwa kongsi ya. harmoni antar agama diberi kebebasan untuk memilih dan menjalankan keyakinannya. Nasihat terbaik bagi kita semua adalah tetap menjunjung sikap saling menghormati, tidak Ya, mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat, dan menjadikan toleransi sebagai dasar dalam hidup bermasyarakat. Dengan mengutamakan dialog, memahami perbedaan, dan menghargai keyakinan orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih damai, bijak, dan saling menguatkan di tengah masyarakat yang semakin beragam. ya itulah guys, ya. So, aku masih tertanya lah guys. Maksud dari klip video awal ini guys. A woman's bold claim Nah, that ini. Malaysia forces non-Muslims to convert to Islam has sparked outrage and strong rebuttals online. Her Nah, statement ini. shocked many, but Dawa in London quickly came forward to set the record straight. Force convert to your religion in Malaysia. Forcing. Force. No, not forcing. No, no, no. Forcing. No, they can't force. 1000% sure. Okay. No, no, no. 1000 I loh. went to Malaysia and I spoke to lots of Malaysian. I live in Malaysia for 32 years, brother. Aku tak pasti lah ini siapa, ya. Jadi dia mengaku 32 tahun tinggal di Malaysia, ya. Maybe sebenarnya tidak ada istilah dipaksa dalam masuk Islam, ya. Bila nak kawin dengan orang Islam, mungkin seperti itu. Tapi memang syarat sah perkawinan dalam Islam ialah kedua-duanya beragama Islam, guys, ya. So kalau seorang bukan Islam nak berkawin dengan orang Islam, dia wajib memeluk Islam dahulu, ya. Bukan sebab paksaan, tapi sebab nak pastikan perkawinan itu sah di sisi agama dan undang-undang. Ini kalau di Malaysia lah guys, ya. Itu. So mungkin seperti itu guys, ya. Nah, kalau tak bersedia nak terima Islam, agama Islam guys, maka jangan pilih pasangan beragama Islam. Sesimpel itu, ya. Ini bermaksud bukan diskriminasi, tapi
menghormati batas agama masing-masing. Dan ini sepengetahuan saya lah guys. Ini kalau salah mungkin boleh koreksi di ruang komentar lah guys ya. Itu sebab dalam agama Islam geng, agama bukan perkara kecil guys ya. Ia tunjang keluarga, pegangan hidup kita dan masa depan anak-anak kita nanti. Ya guys, itulah. So ya macam mana geng, menurut komentar kalian boleh komenlah di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Awalnya tuduh Islam Malaysia macam ini, macam itu, macam ini, tapi orang luar tunjuk bukti sebenarnya guys. Nah itu guys ya, auto koyak akhirnya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa, setidaknya kita dapat pelajaran dan hikmah juga lah guys ya. Kalau dekat Malaysia non muslim nak kawin dengan pasangan yang muslim, mereka kena tukar agama Islam. Di Malaysia setahu saya tak dibenarkan perkawinan beda agama. Beda cerita kalau di negara Zimbabwe mungkin boleh guys ya. Soalnya guys ya, apabila kalau perkawinan beda agama, apa nak jadi dengan anaknya nanti? Mereka tak confused ke, tak bingung ke, nak amalkan ajaran yang mana kan? Itulah guys ya. Nah ini aku juga baru tahu di Malaysia guys ya, bahwa sedikit sekali guys ya Kristen itu guys ya. Buddhis cukup lumayan, Hindu juga, Muslim apalagi lebih banyak guys ya. Ini kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Tadi ada Mat Saleh yang bersikap seperti itu guys. Oke, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya juga minta maaf lagi apabila mungkin kalau ada Islam kata-kata baik di dalam video sampai akhir video. Biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye. Aduh, ada-ada aja guys.